Okay, recording. And I have been to Vietnam, so I do know quite a bit about your country. I've gone from Ho Chi Minh City all the way up to Hanoi and have traveled around and eaten a lot of good Vietnamese food. And, had a good time while I was there. So I've been around. Thì David mới giới thiệu với mọi người là David cũng đã từng đến Việt Nam và David cũng đã đi từ Sài Gòn, Hồ Chí Minh cho tới Hà Nội và cũng đi du lịch xung quanh vòng quanh và thưởng thức rất là nhiều các món ăn Việt Nam và rất là thích. Yeah. Okay. So just a little bit of background. I grew up in Washington State. And Washington State in the US is where Microsoft and Amazon started. How much do you want me to say without translating? Yeah, well, a few sentences is fine, or Okay. even longer is fine. Okay. So I started to be interested in the mind in high school, and I started to work with hypnosis, and I ordered a record, like a 45 record, old record. This is like 1968, 69. This is old records, vinyl. And I would listen to that and I would try to hypnotize myself, but I never could. Right. So thì David thì lớn lên ở Washington State. Thì Washington State ở Mỹ thì nó không phải nằm ở DC mà nó nằm ở phía tây của nước Mỹ, mà nơi mà Microsoft với lại Amazon, những cái công ty nó lớn nằm ở đó. Từ lúc mà học trung học phổ thông thì David đã rất là có những cái muốn tìm hiểu về, rất là thích thú về những cái gì liên quan đến tâm, liên quan tới bộ não, và ngài cũng có những cái thích thú về cái thuật thôi miên, và ngài có 45 khoảng cái đĩa, mà cái đĩa lớn mà để nghe từ năm thập niên 60 70, cái đó là gọi là đĩa gì anh Công? Đĩa than. Dạ, đĩa than. Thì ngài cũng nghe những cái đĩa đó năm 1968 đó để tự thôi miên mình, nhưng mà nó không có thành công. So after that, I went to the first year of college, and one of the guest speakers at the college was Ram Dass. I don't know if you've heard of him, but he certainly was very famous at the time. He wrote the Be Here Now book, and I started reading that. I read the teachings of Don Juan, which is a story about a shaman in Mexico. And then the autobiography of a yogi, which is about Yogananda, Paramahansa Yogananda, who brought the teachings of the Hindu yogic methods to California and to the US way back in, I guess, the 50s and, 40s and 50s. And I got really interested in Kriya Yoga. However, I didn't do very much of it. I did order the course, but I didn't do very much. It seemed very hard. Thì sau đó thì tôi mới bắt đầu học cái năm đại học, năm đầu tiên. Thì cái người mà đến trường tôi để diễn văn thì trong đó có cái ngài là Ram Dass. Thì cái ngài này là một cái diễn giả rất là nổi tiếng, và viết cuốn sách là Be Here Now, tức là ở đây và ngay bây giờ. Thì có thể, is Ram Dass is a meditation teacher? He was a professor at Harvard who got involved with LSD.
And then he went to India and became a yogi. Okay, my bad. I actually don't have much prior knowledge about him. Okay. Yeah, Good. okay. It's getting on. Yeah. Just translate that. Okay. Thì ông Ramdas này là khi mà ông diễn giả ở cái trường đại học của David á, thì ổng là một cái nhà một cái giáo sư ở trường đại học Harvard, nhưng mà ổng bắt đầu ổng thích thú và nghiên cứu vào những cái thuốc gọi là LSD, thì gọi là gì anh Công? Những cái thuốc an thần để có thể hỗ trợ trong cái việc gọi là chúng ta có những cái cảm giác lạ đó. Thì sau đó thì ổng đi đến Ấn Độ để ổng có trở thành một cái người yogi. Và sau đó thì ngài cũng đọc một cuốn sách của ông Don Juan, thì người này là một cái người Saman ở Mexico. Và sau đó là thêm nữa là ngài cũng có đọc một cái quyển sách về cái tiểu sử của một người yogi. Thì ông cái yogi này là cái người đưa cái đạo Hindu, những cái lời dạy của đạo Hindu cho tới đến với nước Mỹ từ những năm 1940. Và sau đó David cũng có những cái nghiên cứu về cái Kriya Yoga. Thì cái mà Delson có nói, cái mà Delson thực hành đó, có nói đến cái lần trước, mặc dù ngài chỉ nhưng mà ngài chỉ có tức là mua cái course về học thôi, nhưng mà thật ra là chưa có thực hành gì nhiều về cái Kriya Yoga này. Okay, that's a lot of stuff. So after that, in college, I got very interested in just, I went to the library and found more books on Buddhism and found that to be more scientific and not so much, faith and devotion like the Hindu practices, but it was, it had defined thing. It had lists of things. It had a method to meditate with. And so I found an ad to go to a retreat, a Vipassana retreat in Colorado. And so I went there and I did a 30-day Mahasi Sayadaw type retreat there. And it was very hard, and I probably didn't get very much out of it, but I did realize that meditation was the way that I wanted to go. And after that, I went home and I told my parents I wasn't going to go back to college. They were very upset, but eventually I went to the meditation center and went to work at that meditation center. And that place was called Still Point Institute, and they moved to California. And while I was there for about a year, and this is around 1974. And then who showed up but Bhante Vimalaramsi? Obviously not as a monk, but he came in, he wanted to do a Vipassana retreat. And so he did a retreat, and then he lived there and it became our carpenter. And he built this beautiful meditation hall out of the garage. And this was in San Jose, California. And so him and I would go to the lumber yard to buy all this lumber and wood and then take it back in my huge car that I had. And he'd be building, and I was running the office there just like I do now, and doing books and, working with the meditators, and while the teacher there was teaching the courses. So I spent about four years or so at that institute, the Still Point Institute. Okay. I just want to verify some quick stuff. Did you say Still Point Institute? Still Point. As in still mind. Okay. Still Point Institute. And Bhante's work as a carpenter. Yeah. Pretty much, along with you, running the back office of the Still Point. That's right. That's wonderful. Oh, wow, that's fascinating. Okay. Thì khi mà David ở trong lúc mà còn học đại học á, thì ngài tìm đến với những cái cuốn sách về Phật học. Thì lúc này ngài mới thấy sự khác biệt khi mà với những cái
nghiêng về đạo Hindu hay là đạo Bà La Môn, thì nó nghiêng về niềm tin nhiều hơn và tôn giáo. Thì Ngài thấy ở trong những Phật học đây nó có một cái phương pháp rõ ràng. Đó là lý do tại sao mà Ngài quyết định tham gia một cái Vipassana retreat theo cái truyền thống của Ngài Mahasi Sayadaw, tức là một vị thiền sư rất là nổi tiếng ở thế kỷ 20 tại Miến Điện. Thì Ngài tham gia cái khóa thiền này là 30 ngày, và Ngài chia sẻ là nó rất là khó. Và mặc dù Ngài vẫn nói là Ngài không biết là Ngài có lấy được nhiều cái lợi ích từ cái việc đó hay không, nhưng mà Ngài nhận ra rằng thiền chính là một cái con đường để đi, và cái mà Ngài đã dành hết cái tâm huyết trong những cái sau đó. Và đó là lý do tại sao mà Ngài cũng về và nói với ba mẹ Ngài rằng là Ngài sẽ không học đại học nữa. Và sau đó Ngài trở lại và làm cho ngay chính cái trung tâm thiền ở Colorado đó. Nó tên là Still Point Institute, mà sau này nó chuyển sang Cali. Thì khi mà nó chuyển sang Cali thì Ngài làm ở đó 1 năm á, thì có một vị đến để tham gia một cái retreat. Thì đương nhiên cái vị đó thì mọi người cũng có thể đoán ra được, đó chính là Bhante Vimalaramsi. Thì Ngài lúc này Bhante thì chưa phải là một người xuất gia, và Ngài đã tham gia cái khóa retreat ở đây, rồi sau đó trở thành một cái người gọi là thợ sửa gỗ cho cái trung tâm này. Ngài và David thì cũng giống như là hỗ trợ phục vụ, ngoài tham gia những cái retreat thì phục vụ làm những cái công việc cho cộng đồng trong cái Still Point Institute này trong suốt 4 năm. Now, of course, Bhante was not a monk. He was a lay person. He was 28 years old, and he had very long red hair coming down here, and I had black hair coming down to my shoulders. This was the 70s, the late 70s. And Bhante at that time, he was the person who was always relaxed. He was laughing a lot. I could always hear him in the other room going, and I knew he was here. He was, you know, everything was okay with him. And I thought, oh, you know, I don't know if he's going to do well in his meditation or not, but, you know, he just didn't seem to be that interested. But, you know, lo and behold, he's now teaching all of us. And it's really surprising to see how that all changed around. So 1980 came around, and I had a chance to meet Dipa Ma, who some of you might know. Mahasi Sayadaw came to San Francisco. I met him. And of course, I met all the Vipassana people, because we were a Vipassana center. I met Jack Kornfield and Joseph Goldstein and Sharon Salzberg and all those kind of people. They would come to the Still Point Institute and just hang out, I guess. And so 1980 came along and everything changed. In 1980, disco came in, and nobody was interested in meditation. They were interested in cocaine and disco music, you know, doing da 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 da, and yeah, the Village People, and you know, all of that. And of course, we were near San Francisco, so it was pretty crazy. And so our last retreat there was one person. And finally, the teacher there said, I think we're done. And so we all had to leave, and we all had to go and find jobs. And so I worked in the tech industry for like 25 years while I was doing Vipassana retreats. And Bhante went up to San Francisco and built very expensive houses and lived up there. And then a few years later, he left San Francisco for Asia and became a monk. And, you know, from there, you know what the story is. David nhấn mạnh lại là lúc này là Bhante là khoảng 28 tuổi và có một cái mái tóc đỏ rất là dài.
Còn David thì lúc này thì có một cái mái tóc đen cũng rất là dài. Nhưng cái điều đặc biệt khi mà David nói về Bhante là lúc này khi mà ngài tham gia những cái khóa retreat hay ở đó, làm cái thợ gỗ hỗ trợ phục vụ cho cái thiền viện đó, thì ngài lúc nào cũng rất là thư giãn, lúc nào cũng cười. Có khi ở cái phòng đối diện, ở phòng kế bên mà cũng đã nghe cái giọng cười của ngài Bhante rồi. Thì đương nhiên với cái cách nhìn này thì mình thấy thì David cũng thắc mắc là không biết cái người này có thật sự thích thú về thiền hay không mà sao cứ cười mãi vậy. Nhưng mà chúng ta cũng thấy cái điều này nó rất là đặc biệt. Cuối cùng bây giờ lật ngược lại thì cuối cùng là Bhante là cái người mà dạy thiền cho tất cả chúng ta ở đây. Thì chúng ta đang nói đến là năm 1975. Thì những cái năm này thì ở cái nước Mỹ nó có một cái gọi là hipster, gọi là cái movement đó. Nên đâu đó mọi người cũng rất là nghiêng về thiền, nghiêng về những cái nghiêng. Nhưng mà khi mà chuyển sang tới năm thập niên 1980 rồi đó, thì trước khi nói cái này thì David cũng nói tới là khi mà trong cái quá trình mà làm ở cái thiền viện này đó, ngài cũng đã gặp rất là nhiều người thiền sư nổi tiếng. Thì trong đó có cái vị gọi là Dipa Ma, rồi ngài Mahasi Sayadaw cũng qua thiền viện thăm. Rồi sau đó cũng những người vị mà viết sách nổi tiếng giống như là Joseph Goldstein. Yep, Mr. Goldberg, Jack Cornfield. Yes. Thì những cái người nổi tiếng này cũng đã đến thiền viện, nên David có cơ hội gặp họ và trao đổi với họ. Thì chuyển sang cái thập niên mà 1980 á, thập niên 80 á, thì ở nước Mỹ á, nó có một cái thịnh hành là disco, tức là về âm nhạc disco. Thì khi mà disco thịnh hành rồi thì mọi người chuyển sang thử những cái loại đất giống như là cocaine, và đặc biệt khi mà thiền viện thì ở gần San Francisco á, nên nó cũng bị ảnh hưởng bởi cái sự thay đổi này. Và có một lúc á, là khi mà cái khóa thiền cuối cùng ở cái chỗ đó chỉ có một thiền sinh tham gia mà thôi, và sau đó là cái thiền viện phải đóng cửa lại, và bắt buộc ngài David phải rời đó, và phải những cái vị người mà làm ở đó phải rời đó và phải đi tìm cái công việc tự sinh sống. Thì David thì đi làm ở một cái tech, tức là ngành công nghệ đó, trong suốt 25 năm. Và trong khoảng thời gian đó ngài cũng tham gia Vipassana retreat, những cái khóa retreat. Còn Bhante á, thì xây nhà ở San Francisco. Ngài xây rồi làm giống như là xây nhà để bán á, cho công ty á, ở San Francisco. Và sau đó là vài năm sau đó thì ngài quyết định đi qua bên châu Á và trở thành một vị tỳ kheo. A few things while I was working in San Jose, there's a lot of Vietnamese there. And there's a shop called Mr. Lee's. And Mr. Lee's is a chain. It's all over California. And we would go there and get banh mi. We get Vietnamese coffee, and we take it back, like ice coffee. We take it back to our meetings, and we would sit around having a meeting, and we would be drinking the Vietnamese coffee, and we would get so high that we'd have to just leave the meeting and go outside and walk around because of the caffeine. It was very strong, very strong. It is very strong. I actually had it when I was studying in California. Yeah. Oh, yeah. Okay. So you know Mr. Lee's? Yeah, I do. Oh, good. It was really great. I went down there. Always interesting, like avocado smoothies. I really like those. And all the sandwiches and things like that. Everything. It was just, you just pick it up and leave, and yeah. And the spring roll and everything. Yep. Yeah, the spring rolls, all these things. So that was good. And one note about Bhante is he drove, at that time, he had a 750cc BMW motorcycle. And he was very tall and very big. And this motorcycle was a very big, like Harley Davidson type, but BMW motorcycle. And
he would drive that all over the place. And one time I tried to drive it and I almost fell over on it because it's so big. But eventually I got a little tiny Honda 90, because at that time there was gas shortages and the gas prices were very high. And so I had I got rid of my car and I had a motorcycle as well. So anyway. Alright. Thì ở San Jose á, khi mà ngài ở San Jose, tức là cũng ở dưới San Francisco một tí, thì David nhắc tới là ngài cũng hay ăn bánh, có một cái gọi là nhà hàng gọi là Mr. Lee, thì nhà hàng này hay bán bánh mì Việt Nam á, thì mọi người hay mua bánh mì ở đây và sau đó là cũng uống cà phê sữa đá ở chỗ này. Nhưng mà có một cái vấn đề là cà phê sữa đá ở đây nó làm rất là nặng á, nên caffeine hơi nhiều á, nên khi mà mọi người uống xong đó là mọi người cảm thấy lâng lâng và phải đi ra ngoài nghỉ làm việc. Bhante ở thời điểm này thì cũng chạy một chiếc xe Honda, nhưng mà cái xe Honda này kiểu xe Honda cỡ to đó mọi người, để giống như là cái xe Honda gọi là chạy đua, gọi là BMW. Và David có một chiếc xe Honda 90. Bởi vì ở thời điểm này thì giá xăng nó giống như giá xăng hiện tại bây giờ nó lên rất là cao, nên mọi người chuyển từ xe hơi sang Honda, cũng một số người cũng chuyển sang từ xe hơi sang xe Honda. Yeah. So during that time I lived in Silicon Valley, San Jose, Santa Clara, San Jose, and all of that. And I worked in the internet business. Internet stocks were very big at that time, and the internet was just starting to happen. And so around 2000, and I lost track of Bhante. I don't know what happened to him. I wasn't that interested. It didn't matter. I mean, he was gone and I was doing my own thing. And so in 2006, somebody was writing a book on Munindra, who's a teacher of Dipa Ma. And Munindra would come to Still Point as well. And they wanted to know more about Munindra. And I said I had a lot of talks that he gave at Still Point. And so I went and visited them in Berkeley, California. And they said, by the way, do you know this monk in Missouri? And I said, I don't know any monks in Missouri. And this was 2006. And so she said, well, he knows you. And here's his website. And so it was dhammasuka.org. And so I went and looked at it. And lo and behold, it's Bhante. And now in robes. And I thought, what is he teaching? What is this smiling stuff? It seems very strange coming out of Vipassana, where everything's very serious. Yes, and we've got to work hard. This monk's saying smile and have fun. But so I got a hold of him via email, and he said, no, Vipassana doesn't work. I've done everything. I went through all these, and I went email, and I didn't believe it. And he wrote this very long email. And he doesn't write long emails, believe me. He just writes a couple sentences. And so he wrote a very long email, and he explained how he went through each insight knowledge. And so I thought, well, he did a 2-year retreat. My longest retreat was 90 days. So he must know what he's talking about. So I gave up Vipassana and started with TWIM in 2006. And I started with that and had some really good progress at home, and continued to keep in touch with him. And then finally did a retreat at Joshua Tree in 2007. And that was my first official TWIM retreat, and where I finally re-met Bhante after being, not in touch from 1980. So it's 2006. It's a long time, 26 years. So that's where I got. Just want to confirm real quick. So before the Joshua retreat, you was practicing from the online retreat, right? Do they have online? I was practicing just myself at home. Yeah, there was no online retreats. It was just, me and some of the books they posted
and there was no videos. There was nothing. It was just a website. The website was done by this retired Air Force guy in Texas, and he knew HTML, and he was creating this website. But other than that, they didn't have anything. They did have a little book on metta meditation, but pretty much it was on the website, just some talks. Okay. Thì ở trong David nói đến là vào từ cái năm thập niên 80 cho đến 90 á, sau khi mà mọi người rời khỏi cái thiền viện đó thì lúc bấy giờ thì năm thập niên 90 thì cái internet á, bắt đầu nó booming, nó bùng nổ á mọi người, nên David cũng bắt đầu tập trung vào công việc và cũng như tham gia những cái khóa Vipassana, thì cũng không có kết nối với Bhante ở thời điểm này cho đến tận khi năm 2006 thì có một cái người đang viết cuốn sách về Manindra, tức là một cái vị thầy của Dipa Ma, có anh Công. Thì khi mà họ đi viết cái cuốn sách này thì bởi vì cái ngài này cũng đã từng đến cái Two Point Institute thì nên David nó cũng có những cái thông tin về cái ngài này. Thì đó là lý do tại sao mà David tìm đến Berkeley để gặp cái người này, và cái người này mới hỏi David là ngài có biết một cái vị tỳ kheo ở Missouri hay không. Xin nhắc lại là ở cái thời điểm này là 2006, thì David mới nói là tôi không biết, nhưng mà khi mà nói tên ra Bhante Vimalaramsi và đánh cái chữ Dhammasukha.org thì mới nhận ra cái người này là cái người quen của mình. Thì David mới đặt câu hỏi, có một cái suy nghĩ là không biết cái ông này ông dạy cái gì cái vị sư này dạy cái gì. Thì khá là lạ khi mà gửi qua email á, thì David hỏi là thắc mắc là tại sao mà những cái Vipassana thì luôn luôn nhăn mặt hoặc là kiểu không có sự gọi là thư giãn á, thì cái vị sư này là dạy mỉm cười và thì hai người cũng trao đổi email qua lại, nhưng mà David cũng không tin là tại sao mà Bhante lại nói cái phương pháp Vipassana mà mọi người thực hành nó không có gọi là đưa đến kết quả. Thì cuối cùng khi mà Bhante giải thích được từng cái tầng gọi là insight knowledge, each cái insight knowledge tức là gì anh Công? Tuệ minh sát trong cái trong một cái email rất là dài. Bình thường Bhante Vimalaramsi thì viết email rất là ngắn, chỉ một đoạn ngắn thôi. Thì cái lần đấy là ngài viết một email rất dài cho David và chia sẻ về từng cái trải nghiệm ở trong từng tuệ minh sát một. Và David thấy rằng là có vẻ chắc là Bhante Vimalaramsi biết thêm một số điều mà mình không biết, bởi vì Bhante đã từng tham gia những khóa thiền kéo dài 2 năm, trong khi mình thì chỉ tham gia những khóa thiền có 90 ngày. Chắc là có những cái điều gì đấy nó mà Bhante Vimalaramsi biết, và cuối cùng là David quyết định là học thử xem như thế nào, và đã học tự thực hành ở nhà cho đến năm 2007 thì mới chính thức tham gia một khóa thiền TWIM đầu tiên với Bhante Vimalaramsi. Và khóa thiền đó là nó ở tại Joshua Tree, nó cũng ở tại California. Okay. So I started doing retreats at Joshua Tree every year. And then eventually I was working at my job, and I had enough at that point because the internet was so good to everybody. All our stock prices went up and we did very well. So in 2010, I was able to move to Dhammasukha out here and start working here full time. And before that, I was starting to, when I'd go on retreats, I would do videos of Bhante, and I would create DVDs and CDs of MP3s. So all of the media that you've ever seen, I've created it pretty much, and created the YouTube videos, which was, I had videos on MySpace,
I had videos on all kinds of other sites, Google Video, which was turned into YouTube, and all of these different sites as we came along. And now we have just the big, YouTube that is got all the videos there. All the social media, Facebook and all that stuff I've created, and keep all that up to date, and the website and everything that you see. So that's I'm kind of behind all of that. That's kind of where we are. I mean, I don't want to bore you with all the details of what's happened here, outside of, we're continuing to do retreats, and we just ordered 2 new cabins today, and we'll continue until we get up to around 20 people on a retreat. And considering a couple of years ago, we only had 3 to 5 people on a retreat, getting up to 20 people, that's going to be a lot of people. We are continuing to do our online retreats, and I have a team of like 12 people that are guiding online retreats. And every month, everybody does one retreat. So there's 200 or 300 people that are going through online retreats. And so that's constantly going, no matter what the season is. And then, so we do our physical retreats during the summer, and then we'll do Zoom retreats during the winter. But it's still not enough. TWIM is growing, and there's more and more people that are coming to TWIM, and especially now with Delson Armstrong, people are very interested in him and are watching his videos, and they're just like, they can't believe it, what he's saying. And so they're all wanting to come for retreats, and we just don't have any room for them. But many are doing online retreats. And so there's going to be more and more need for retreat capacity. Thì David chia sẻ là từ năm 2007 khi mà tham gia cái khóa thiền ở Joshua Tree, thì những năm sau đó thì Ngài cũng luôn tham gia cái khóa thiền ở đó. Nhưng mà cho đến năm 2010 á, thì Ngài bắt đầu chuyển sang move thẳng qua Dhammasukha. Bởi vì Ngài nói là Ngài quả thật là cái internet khi mà nó booming á, Ngài làm cho những cái công ty công nghệ á, thì tiền cũng khá là nhiều, những cái tiền về cổ phiếu á, nên Ngài cũng khá đủ để trang trải, nên Ngài quyết định là chuyển sang Dhammasukha ở luôn. Và sau đó thì Ngài cũng chia sẻ là những cái thước phim mà Ngài quay cho Bhante trước đó và sau 2010, và những cái media, những cái gì mà chúng ta coi trên bây giờ ở trên YouTube hay là trên những cái website đó là đều do chủ yếu là David làm ra. Nên rất là biết ơn. Và Ngài cũng chia sẻ là hiện tại á, thì hôm nay Ngài ở Dhammasukha mới mua thêm 2 cái cabin, tức là một cái kiểu như là một cái căn phòng nhỏ di động đó mọi người, để cho thiền sinh tham gia mà không có bị lạnh. Và sau đó là hồi xưa thì thường một cái khóa thiền chỉ có 3 tới 5 người mà thôi, còn bây giờ khóa thiền nó lên đến 20. Có thể khi mà mua 2 cái cabin này thì có thể bắt đầu dần dần sẽ tăng cho tới 20 người một cái khóa. Đang nói khóa ngay tại Dhammasukha nha. Còn về khóa online á, thì bởi vì chúng ta tới có 12 người hướng dẫn hiện tại á, nên mỗi tháng chúng ta có thể Dhammasukha dạy trực tiếp qua online từ 200 cho tới 300 thiền sinh. Thì với sự phát triển này thì rất là nhiều người ta muốn tham gia khóa thiền, nhưng mà chưa đủ khả năng để có thể tiếp đón cái nhu cầu của tất cả mọi người á. Đặc biệt là khi mà Delson Armstrong là cái vị thầy mà hôm bữa chúng ta vừa gặp á, thì cũng ảnh hưởng đến cái cộng đồng thiền sinh quốc tế cũng khá là nhiều, nên mọi người cũng muốn tham gia nhiều hơn. Nhưng Dhammasukha đang cố gắng đáp ứng nhu cầu cho tất cả mọi người. And speaking of Delson, he did a retreat
he came to Dhammasukha online and he did a retreat with me in 2016. So I was the first person that, you know, really met him, and his online retreat was so good that I would just take the reports every day over to Bhante and say, look what he's done today. and he'd go, oh my goodness. And then the next day, look what he's done today. And he was just boom, 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 going through these stages. He figured the 6 hours out in a, you know, a few days. He was just off and running. He was just the most amazing student we'd ever had. So then we had to try to, I tried to figure out other things that he could do, like determinations. He did determinations where you can determine to go into this jhana or that jhana. You go into the 3rd jhana, the 8th jhana, or you go from the 4th jhana to the 2nd jhana and then stay there for 3 seconds. Or you go into that jhana and stay there for 2 hours or something like that. He mastered that in 2 weeks, and he only made one mistake where he wasn't in the jhana for the time that he set up. And then we did other practice. We did so many practices with him, and he just immediately mastered all of them. He's really something. So, and now he says, well, he's been meditating for more than this lifetime, many lifetimes. So it's really fortunate for him to see TWIM, because people are very interested in him and I think his schedule's booked almost to 2024. So, but he'll be doing online things, and he's going to be traveling around the world quite a bit over the next few years. So he's going, you know, all kinds of, he's going to Indonesia and Malaysia and then to Europe and all over the place. So how about we, I wanted to let you know that in April, we did a conference on TWIM, on this type of meditation practice, and to see how people were progressing with setting up groups and sitting groups, centers, you know, around the world. What were people doing? And so we had this conference, and I created a short little intro video, which is kind of fun. And it just starts everything off with everybody smiling. And I thought I'd show that to you so we can watch a video. Yeah, let's do it now. David, chuẩn bị. Yeah, you want to go ahead and explain what I just said, or briefly, or about Delson's? Yeah. Okay, yeah, everything. Good. Thì David mới chia sẻ về Delson một tí, là Delson thì là học cái khóa TWIM online đầu tiên vào năm 2016 với David là cái người hỗ trợ. Thì là mỗi ngày gần như là khi mà Delson gửi cái thông tin đến David đó, là David đưa cho Bhante, và Bhante cứ ồ ra, wow, tại sao cái người này có thể hiểu và thực hành cái sáo viết nhanh và hiệu quả đến như vậy. Và gần như là ngày hôm nay và sau đó ngày hôm sau cũng vậy, cứ đưa cái report cho Bhante thì mọi người cứ trầm trồ mà ra. Thì cho đến khi mà Delson và cả Bhante và David, giống như hôm bữa mình đã trao đổi rồi đó, tức là cũng Delson cũng có kể lại á, thì là họ thử thách cho Delson rất là nhiều cái thử thách khác nhau, và gần như thử thách nào Delson cũng có thể vượt qua được. Chỉ duy nhất về cái determination, tức là cái đưa cái tâm mình á, vào từng cái jhana và 3 giây hoặc 5 giây á, thì gần như trong suốt 2 tuần á, là Delson đã có thể hoàn thành cái thử thách đó, nhưng mà chỉ sai đúng một lần, và sau đó rất là nhiều cái thử thách khác. Thì David cũng chia sẻ là rất may mắn khi mà Delson biết được về TWIM và thực hành nó. Giống như là cái vị này đã thực hành thiền rất là nhiều đời rồi, chứ không phải chỉ có đời này.
Và David cũng chia sẻ là ở cái tháng 4 vừa rồi á, thì ngài có một cái conference, là một cái, anh Công ơi, hội nghị hả anh Công? Hội nghị TWIM thế giới. TWIM thế giới á. Dành cho tất cả những cái người tổ chức và giảng viên của TWIM gặp mặt và trao đổi tại Dhamma. Và bây giờ thì David sẽ cho mọi người xem một cái video 4 phút mở màn cái hội nghị này, nó rất là vui. Okay, so I'm going to play you this little movie. It's a fun one. So this was the opening of the conference. Đây là video để mở màn cái hội nghị mà David vừa nói đến. Mình có cần dịch luôn anh không? You can translate as it goes. Vào một cái thời gian rất là xa xưa, có một vị tên là Đức Phật. Và nhiều năm trôi qua thì những cái lời dạy nó gần như bị mất. Và những cái phương pháp thực hành thiền nó cũng không đưa đến kết quả. Cho đến khi ở ở thời điểm hiện tại, khi định và việc thực hành chánh niệm bắt đầu khởi động lại, nhưng nó vẫn còn thiếu một cái yếu tố gì đó rất là quan trọng. Thì cho tới những cuối năm 1990, ở thế kỷ vừa rồi, thì một cái vị sư trên cái con đường ở châu Á đặt ra một cái câu hỏi là: tôi sẽ trở về với những cái nguyên thủy nhất ở trong kinh để tìm ra cái chân lý. Thì cái chân lý đã được tìm, và thì cái secret, tức là cái bí mật này là gì, thì mọi người cũng có thể đoán, đó chính là giáo biết. Buông bỏ biết, buông bỏ những người trở về với việc thực hành của đối tâm. Những người 4 tầng thiền, con đường hướng đạo, thư giãn, hỷ, thức tha và cuối cùng là bạn diệt, tức niết bàn.
I love the autumn leaves. Okay. May the TWIM be with you. Of course, that's may the force be with you for all you non-Star Wars fans. So hope you like that. But that opened the conference, and we had a lot of sessions where people would call in and let us know what they were doing. There was a very big, the biggest TWIM group in the world is Indonesia. It's Brenda in Indonesia, and she has a huge organizational chart of I don't know how many layers deep, but she's at the top, and they have something like 60 teachers all over the Indonesian. Well, there's Indonesia, Bali, all of those places. They have a huge group. And then there were other groups from other places. Anyway, so that happened in April, and from then we just did retreats. So getting back to the book, The Path to Nibbana, I'll talk a little bit about how it came about, just a few things. The book itself is based on the Anupada Sutta, number 111, one by one as they occur. And we were doing like a small book and some small things about talking about the jhanas, but realized that the Anupada Sutta outlined everything. And what if we did a book that was that went along with the jhanas and explained all of them? And of course, the project got bigger. Me and Doug Kraft, actually, back in 2016-17, were talking about doing a book. Well, he did a book, probably 2018, called A Buddha's Map. And his book was it followed the jhanas. It talked about all of the different jhanas and practice. And so he released that book. And so in the meantime, I was working on my book, which was going to put more details about the jhanas and more about Bhante's practice. So the idea of the book was to be a complete meditation guide. That means you could take the book to, a cabin in the woods and follow it for 10 days and hopefully get to Nibbana. And in fact, I just had an email from this guy just a couple days ago. I was showing it to Delson. He went and did exactly that. He took the book to some place in the mountains and he stayed on retreat, and he sent me back all of his progress, and he had 4 different experiences, and all he used was the book. And he would just keep going back to the book and reading that chapter about that jhana as to what to do, because I put little instructions in there about little tips or okay, now you need to switch to this and that. And he did that, and he's like, he might even be an anagami, but I think he's at least a saktigami, and it's quite amazing. And we get stories like this all the time. But well, maybe, but I better stop there. So David cũng chia sẻ một tí về cái cộng đồng TWIM ở Indonesia. Thì có một cái vị gọi là gần như là trưởng ở đó, tên là Brenda. Thì ở bên đó thì cộng đồng họ rất là mạnh mẽ, gần 60 người hướng dẫn.
và có ngay ở Bali cũng có, thì ngay tại Indonesia. Rồi kế tiếp thì David nói về cái cuốn sách của David. Thì ban đầu nó chỉ bắt đầu từ một cái gọi là cái ý là giải thích rõ hơn về cái bài kinh Trung Bộ Kinh 111. Bởi vì cái bài kinh này nói từng cái tầng thiền mà Ngài Xá Lợi Phất có thể đã đi qua, và Ngài miêu tả được chi tiết những cái yếu tố nào trong đó, thì David viết một cái phần giải thích về cái việc thực hành TWIM liên quan trực tiếp tới những cái tầng thiền, tầng jhana này. Nhưng mà sau đó thì nó trở thành một cái project lớn hơn, và nó trở thành cuốn sách như hiện nay. Thì cũng có một cái vị khác nữa cũng thực hành TWIM tên là Dovrat, cũng cho ra một cuốn sách cũng viết về jhana, nó tên là The Buddha's Map. Nhưng mà cái quyển sách The Path to Nibbana, tức là cái đường tới niết bàn này, thì nó miêu tả chi tiết hơn về từng cái tầng thiền. Thì David cũng chia sẻ đó là cái mục đích viết cái cuốn sách này nó với cái mục đích là bạn có thể cầm cái cuốn sách này và vào một cái cabin hoặc là vào một cái nơi nào đó ở núi chẳng hạn, và thực hành 10 ngày, thì mong bạn có thể trải nghiệm được niết bàn. Mà quả thật đã có một vị gần đây, một vị thiền sinh gần đây đã làm được điều đó. Cái vị đó thì cũng cầm cái cuốn sách theo và vào một cái nơi nào đó ẩn khuất ấy. Và cái vị đó cũng đã thực hành trong một thời gian, rồi sau đó trả lời vẫn trả lời email, viết email trả lời gửi đến gọi là trình pháp đó, với David. Thì cái vị này đã chia sẻ là họ đã có trải nghiệm đến 4 cái trải nghiệm khác nhau, và gần như cũng có thể cái vị này đã đắc đạo quả thứ 2, hoặc cũng có thể là đắc đạo quả thứ 3, Anagami. Nhưng cũng ít nhất là đạo quả thứ 2. So there are excerpts from Delsin's retreat in this book, but it has a code on it. You have to guess the code, and you'll see the testimonial, and it'll have initials at the end. But Delsin lived in San Diego, so that's your hint. Okay, I love this. It's like a puzzle. So it came right from his retreat. So I think, I guess everybody's read the book. I'm not sure we need to talk about it too much. I put in other things about what is mindfulness. I talked about the fact that there are 2 types of jhana, that there's the concentration jhana, which everybody else is doing, and then the TWIM, the aware jhana, which we're doing. I talked about the different kinds of practices that are out there currently, and tried to explain how maybe they weren't what the Buddha taught. And then I put in all the jhanas and all the instructions. And then at the end, I went through all of the noble ones, the Sotapanna, Sakdagami, Anagami, Arahat, and what was required to get to that level. And then at the very end, I put in, based on students' experiences, how Nibbana happens and how it arises and what you do to get to that, and what happens, the joy, the relief, and the change of perspective. And at the end of the book is the forgiveness meditation, which Bhante wrote with Sister Kema. And so I thought I should put that in there as well, because then it's complete. So if you have a problem with the metta, you can go to the forgiveness. So what I would do is after we talk about this, is I would just, since we're already now at an hour, is open it up for any questions or any discussion or anything that you want to do. Thì David cũng chia sẻ một tí về cái quyển sách Đường tới Niết Bàn này. Ngài cũng nói về định nghĩa về chánh niệm và những cái phương pháp, sự khác biệt giữa những cái phương pháp thực hành. Giống như hôm bữa chúng ta có chia sẻ về việc thực hành tập trung cũng như là thực hành TWIM, mà nó có cái sự thư giãn và mở tâm. Cũng như
ngay cả những cái trải nghiệm niết bàn và những cái trải nghiệm niết bàn mà nó đưa ra, nó thay đổi cái tâm của mình như thế nào, thì cũng như lộ trình chứng nghiệm niết bàn. Và cuối cùng thì cũng có cái cẩm nang hướng dẫn thiền tha thứ. Nếu mà mọi người gặp những cái trở ngại khi mà thực hành thiền metta, thì cái thiền tha thứ này đó là cái phương pháp mà Bhante và sư cô Kema đã viết ra hỗ trợ mọi người. Thì nó đều nằm trong cái quyển sách Đường tới Niết Bàn này. Và tiếp tục đây thì là đến cái phần Q&A, tức là cái phần nếu mọi người có câu hỏi nào cho David thì mọi người cứ hỏi. So if you have any questions or anything you want to talk about, we can talk about that now. Okay. Yeah, they can put it on the group chat or ask right away. Mọi người có thể để trên cái group chat nếu mọi người không tiện hỏi, nhưng mà chỉ còn 15 phút nữa nên ai có câu hỏi nào thì cứ hỏi nha. Anh Công có câu hỏi nào? All quiet. That's okay. I'm sure I answered all the questions in the book. And I keep revising it, and I keep adding more to it. So, what is the latest additions to this book? The latest edition is May. There May. was February, and then there was a May. But the May, it fixes a few things based on how Delson is teaching about the actual experience of Nibbana. And the way that it was being taught was that the mind stops, there's cessation, and then the links of dependent origination arise. But that's the way it was being taught. The way Delson is teaching it is that the mind stops, Nibbana arises, and then a pure process of dependent origination arises. The 12 links arise. They're completely unaffected by craving. They're unfettered by craving. And it is this pure mind that is the first beginning of the noble, of becoming a noble one. So the important thing here is that Nibbana arises right after the cessation. And instead of you seeing the links arise and then going, oh, everything's impersonal, and then Nibbana arises, the actual way it happens is Nibbana, and then you see this pure set of links arise that you don't take personally, but you just see them as the way they really are. For the first time, you see reality as it really is. And so you've already attained Nibbana. It's just that you're now seeing. And then the next links and the next links that arise are fettered by more craving, though. And so the craving comes back, unless you've attained arhatship, in which case it doesn't come back at all. But of course, that first time, craving does arise again. Thì nãy Thọ có hỏi, em có hỏi bất chợt thôi về cái quyển sách nó cập nhật, là cái quyển sách cập nhật mới đây là vào tháng mấy. Thì tại vì David luôn luôn cái cập nhật cái quyển sách này, thì gần như là tháng 5 là đã có cái cập nhật. Thì David cũng chia sẻ hơn là cái cập nhật mới này á, thì nó bao gồm cái chia sẻ của Delson về cái cách mà Niết Bàn diễn ra. Thì khi mà chúng ta thực hành ở một cái giai đoạn mà diệt thọ tưởng định á, thì lúc trước đây á, mọi người nghĩ khi mà diệt thọ tưởng định diễn ra thì mọi người sẽ thấy 12 cái mắt xích duyên khởi xuất hiện, rồi sau đó chúng ta ồ ra thì ra là 12 cái mắt xích này nó không có cái gì là cái tôi trong đó, thì lúc đó Niết Bàn nó diễn ra. Nhưng với cái lần cập nhật này á, với Delson cập nhật á, thì khi mà diệt thọ tưởng định diễn ra thì Niết Bàn đã diễn ra ngay sau đó, và từ đó những mắt xích của 12 duyên khởi này bắt đầu xuất hiện á, thì nó không có tham ái trong đó. Đó là chúng ta gọi là tinh khiết luôn á. Khi mà nó xuất hiện thì nó không có sự tham ái trong đó, và chúng ta không có cá nhân hóa cho đến khi mà
nó bắt đầu lặp lại thì bắt đầu tham ái nó chuẩn bị càng ngày càng lớn. Trừ khi chúng ta là A-la-hán thì bắt đầu những cái mắt xích này nó chỉ hoạt động tinh khiết và không có cái tham ái xuất hiện trong đó nữa. Ok. Mọi người có câu hỏi nào không mọi người? Anh Công, Quế, Huyền, dì Dung. Is there a question or? Actually, I have a question. Họ ơi. Dạ chị Cúc, hỏi đi chị Cúc. Câu hỏi. Chị có câu hỏi là trong cái cuốn sách Đường tới Niết Bàn ấy có một cái chi tiết là ngài đã viết rằng là nếu những ai đã đắc một trong các cái tầng thiền ấy thì khi vào cái phút mà cận tử nghiệp ấy thì người đó sẽ được vào cái giây phút mà mình sẽ chết ấy thì người đó sẽ chắc chắn là tái sinh về cõi trời. Thì theo cái hiểu biết của chị đấy thì cái đấy thì chị cho rằng là không chắc chắn, vì là cái việc tái sinh nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Đấy, vào cái giây phút đấy thì người ta nhớ nghĩ đến cái việc gì đấy thì người ta sẽ theo cái nghiệp đấy người ta tái sinh, chứ không phải là đã từng đắc các cái tầng thiền mà lại có thể là tái sinh thẳng về cõi trời như thế được. Ok, vậy là cái câu hỏi của chị là chi tiết đấy đấy. Ok, vậy em chia sẻ lại luôn ha. Dạ rồi. Hi David, there's a question related to I think it's one of the chapters you mentioned in the books. Let's say if once when we get in touch with the jhana, meaning able to get in one of the jhana, then at the end of this life we can able to go to the arupa, the Brahmalokas. Yes, Brahmaloka. the Brahmaloka. And so this question is related. It's not a question, but rather she thinks this is not always the case, because it could be at the toward that last second, whatever image gonna come up, whatever bad karma you did in the past when you rise. No, if you experience a jhana, the jhana state will come back. It's a very powerful state. It pushes away everything at time of death. There's a sutta that says that, and it says that the jhana upon death pushes away even if you've broken many precepts in your life, if you've experienced a jhana, it pushes all of those away. Now, that's not to say that you're not going to suffer as a result of breaking those precepts, but because you've experienced the jhana at least one time, you will be reborn in a Brahmaloka. Okay. Because think about it, who practices jhana in the world? Who radiates loving kindness? This is so unique. It's so powerful as to what everybody here is doing. You're actively improving your mind and making it stronger, whereas the rest of the world is just stumbling along. And it's true for the rest of the world, whatever arises at the time of death, that's what will happen. But in this case, this jhana, it comes in and it pushes away everything. And I talked to Delson about that as well. And he says, yep, that's what happens. Okay. Oh, and just want to clarify real quick. Once you got into the jhana, it doesn't mean that at the end of at the last second. You don't have to be in jhana. You don't have to be, right? No. Okay, cool. Thì David có chia sẻ đó, với cái thắc mắc của Cúc thì David cũng có trao đổi với Delson luôn rồi. Thì khi mà với cái hiểu á, tức là khi mà ở cái tầng thiền jhana nó rất là mạnh, tức là nếu mà chúng ta xem lại những cái gì mà ở thế giới gần như không có ai mà thực hành những cái phương pháp hay là có thể đạt được những cái jhana rất là hiếm
với cái số lượng người á, thì mình phải hiểu là cái tầng thiền để có thể đạt được một cái tầng thiền nó rất là hiếm, và cái sức gọi là cái quả của cái tầng thiền đó, nó khi mà nó trổ qua ở cái tầng cử nghiệp á, nó đủ mạnh để có thể tán đi tất cả những cái lỗi lầm hay là những cái gì mà mình đã phạm giới, để có thể hỗ trợ mình sanh về cõi trời. Thì cái đó là cái mà ở trong kinh ghi chép lại. Thì cái đó là cái mà David chia sẻ. Em có chia sẻ thiếu cái gì không nhỉ anh Công? Có nói chuyện với cả David có trao đổi việc này đối với Denson, và Denson cũng ủng hộ ý kiến này. Đó là tại sao cũng ủng hộ là cái việc thực hành jhana rất là quan trọng anh Công. Ok. Có ai có câu hỏi gì khác không ạ? Anybody have another questions? Chị có thêm một cái câu nữa là mong muốn là ngài chia sẻ về những cái cảm xúc đặc biệt nhất của ngài trong cái quá trình hành thiền đấy. Okay. Nó giống như từ chị nói rõ thêm này, giống như cái việc mà lần trước là giao lưu với lại cô gì ở bên Thụy Sĩ nhỉ, thì là cô đây cũng có chia sẻ rằng là ở một cái sau khi một cái thời thiền ra đấy thì tự nhiên là cô ấy nhìn mọi cái vấn đề nó sống động hơn rất là nhiều ấy. Thì chị muốn hỏi ngài để xem là ngài có thể chia sẻ về cái cảm xúc của ngài sau cái tầng thiền như thế, hoặc ngài có những cái cảm xúc như thế nào nó đặc biệt nhất ấy, ngài có thể chia sẻ được không? So another questions that was asked was, can you share with us some of your most interesting experience that you know, during your meditation or outside meditation throughout your years? My experiences? Yes. That was the questions. Well, before we do something like that, I'm going to put in the chat a link to all of I have a sutta reference chart or sheet, and I'm putting that in the chat right now. And that gives all of the various references for some of these things that I'm talking about, and many, many other things. There is like one sutta reference for like the benefits of brushing your teeth. And it's in the Anguttara Nikaya. And there's 5 benefits to brushing your teeth. And, you know, some of those are, you know, your breath is better and your teeth don't fall out and all of that, but it is in there. And there's many other interesting references. So you might want to look at that. And it's very long. There's a lot of stuff. Anyway, I've been accumulating these things over the years. You know, as far as my own experiences, I'm not going to really talk about that. I can talk about other people's experiences, but it's not really something that, it's not really a question that we really want to talk about. Is there a specific, you know, thing that you want to know? Or I can tell you that everybody who goes through this practice has similar experiences, but they're different. And sometimes it's hard to tell if it's the same or not, but you know, once you start to hear people's experiences, you get an idea of where they are. And the jhanas, as in my book, you know, each jhana has a certain factor to it. You know, the first jhana is joy. The second jhana is a quieter but bigger joy. The third jhana is equanimity and contentment. The fourth jhana is equanimity. The fifth jhana is infinite space, which is expansiveness. And then there's infinite consciousness, which is seeing the frames of consciousness coming and going. And then there is nothingness. Nothingness is actually seeing the between the frames that are going, you see the thing that's between, which is nothing.
And then there is the neither perception, where there isn't really, you aren't really there, but you are there. And when you come out of it, you remember you were there. But the mind is very sharp, very energetic. And then finally the movement stops, and then the mind stops. And jhanas are a matter of cessation, that each jhana, a jhana factor disappears. So first jhana, there's joy. In the second jhana, there's more joy. But in the second jhana, the sustained and applied application of thought disappears. So you're not thinking anymore. The mind is now quiet. And in the third jhana, joy disappears and there's happiness. So each jhana, there's a letting go of factors until neither perception, you're hardly even there. And then finally, there's cessation. And you've let go of all movements, of all craving in the mind. But everybody experiences this. It's just a little bit different as to what your specific experience is. And for experiences, just read the book. There's experiences in there. Thì David cũng chia sẻ là David có gửi ở trên cái Zoom group chat đó mọi người. Đó là cái link library của Dhammasuka. Nó có những cái trích dẫn mà Ngài đã thu thập từ nhiều năm qua. Thì Ngài có ví dụ rất là vui, tức là lợi ích ở trong kinh cũng nhắc đến 5 cái lợi ích khi mà chúng ta đánh răng. Khi mà chúng ta đánh răng. Yep. Và có rất là nhiều cái trích dẫn khác và cũng liên quan tới những cái trích dẫn mà có trong cái cuốn sách này liên quan tới những cái tầng thiền. Thì Ngài nói cũng chia sẻ là ở mỗi người, Ngài cũng không có chia sẻ về cái trải nghiệm của mình, riêng của mình cho lắm, nhưng mà Ngài nói là những cái trải nghiệm thì Ngài cũng ghi ở trong sách rất là nhiều. Và ở mỗi người gần như khi mà họ có những cái trải nghiệm gần giống nhau, nhưng mà đôi khi nó chỉ khác một tí chẳng hạn, nhưng mà ít ra mình nhận biết được là họ đang ở những cái trạng thái hay tầng thiền nào và ở những cái sự giác ngộ, ở những cái đạo quả như thế nào. Thì qua những cái lời kể và những cái qua những cái trải nghiệm của họ mình có thể biết được. Thì nó cũng nằm ở trong sách. Còn thiếu gì không anh Công? Và các cái jhana, các cái tầng thiền nó cũng chỉ là những cái giai đoạn là an tịnh hay là đoạn diệt hay là bỏ dần đi các cái yếu tố thôi. Ví dụ như là sơ thiền thì là lời nói là được dừng lại, hết nhị thiền thì là hỉ nó sẽ dừng lại, đến tam thiền thì hỉ sẽ dừng lại, đến tứ thiền chỉ còn có xả. Người ta tiếp tục mô tả những cái tầng thiền tiếp theo nó sẽ là giảm bớt những cái gì cho đến phi tưởng, phi tưởng xứ thì nhận thức về cái yếu tố nhận thức nhé, còn cái gọi là tính quan sát, cái sự nhận biết, cái tính quan sát nó cũng lúc có lúc không. Và đến diệt thọ tưởng định thì tất cả mọi thứ đều được dừng lại, cả tha mái. Nó là câu chuyện là dừng lại của từng phần một. Hi David. Trong cái lời dịch vừa rồi của Công thì có một cái chút, tức là ở cái phần sơ thiền xong thì là hỉ dừng lại và nhị thiền xong là lạc dừng lại, đúng không? Không ạ, thì em lại nói là đến nhị thiền cái này thì, tức là đến nhất thiền ấy, thì là cái lời nói sẽ được dừng lại. Đến tam thiền thì là hỉ mới dừng lại, còn lạc đến tứ thiền thì lạc mới biến mất. Rồi, nhị thiền thì lời nói mới dừng lại chứ nhỉ? Tầm tứ dừng. Nhất thiền, sơ thiền hết. Và được sơ thiền thì lời nói đã dừng. Okay. Em tưởng bỏ tầm một tứ thì mới vào nhị thiền. Sơ thiền là bỏ tầm tứ là gì? Dùng ly bất thiện pháp mà. Lát được ơi. Ok, đại khái thế. Okay. Hi David, I just have like one more questions regarding. I remember like when translating I think Moving Dhamma to volume 1 or 2, when there's the mention of this lady who have to go and pick up the dead body of her child because it's got eaten by the shark, right? Yeah. So all that process of grief
of that process of grieving, the losing your child, the pain, and also the identification of, the painful feelings. If the person who new to TWIM is between the person who new to TWIM and the advanced practitioners, do they still go through that whole process, but taking it less personal, or they just don't go through that whole process if they lose somebody in their lives, in their family or something like that? It's just a question that popped up in my mind. Yeah, somebody not practicing the 6 R's is going to be grief struck, and they'll take it personally, and their minds will keep going back to it, and they'll think, what could I have done wrong, or did I do something wrong, or what could I do? And they'll just keep going over and over and over. And the person who's doing 6 R's is seeing the feeling coming up and relaxing, releasing, and letting it go. Now, of course, you can do that to various degrees. Now, as you go up through the attainments at Anagami, you'll not have any experience of any grief at all. Grief is coming from the sensual desire and hatred. And yeah. So Anagami, it's going to take a while. It's not just do a few retreats or something like that. But at that level, you become like the Buddha, and you say, beings come and they go. I mean, didn't you know that? We come into this life, and look, I'm getting older. In 1970, I didn't have gray hair, but now I do. It's inevitable. I will die. And when you know that, you're not grief stricken, because you know that this is going to happen. It is the nature. Thank you for the answer. I appreciate it. Cái này chắc sắp tới giờ nên có gì em sẽ phiên dịch cái câu trả lời này sau nha. Rồi. Is it time for time for you for leaving? Yeah, I do need to get going. I will translate this answers later after you. Oh, okay. Yeah. Okay. Or David cũng đã đến cái giờ mà phải đi ạ, nên là chắc là mình sẽ gửi lời chào tạm biệt đến David và hẹn David đến một lần khác. Thì không biết có ai có một câu hỏi cuối cùng nào không ạ? Cố một câu cuối cùng trước khi mà lát nữa họ sẽ phiên dịch lại nốt ạ, thì chúng ta có thể làm nốt ạ. Chị xin hỏi một câu cuối cùng, tức là thời gian gần đây mà mỗi buổi sáng chị thiền đấy, thì nó hay bị rơi vào cái trạng thái, tức là cũng cảm thấy dễ chịu, cũng cảm thấy toàn thân nó êm dịu, nhưng mà cái việc mà giống như mà cái việc quan sát ấy thì mình lại thấy nó không được rõ nét. Mặc dù là mình vẫn cảm thấy là mình tỉnh táo, nó chỉ có là một cái cảm giác dễ chịu thôi. Và ngay cái việc như là quan sát hơi thở đấy, hơi thở ra vào đấy, mình cũng thấy nó cứ mù mờ, thì không hiểu đấy nó có phải là đi sai đường hay là nó là như thế nào, chị không hiểu, và chị cảm thấy bất an về những cái trạng thái như thế. So that's just one last question, but I can translate it to them later. So I guess if you don't mind. There's a question that she practicing in the morning, TWIMs in the morning, but she feels relaxed, feelings nice. However, there's still this lack of awareness, and when she focus on her breath in and out, she still thinks it's like a bit dull, something she's not really fully aware of the moment, but she's able to feel the pleasant feeling. So she's just wondering in the right directions. Well, yeah, let's not do breath anymore. Let's do loving kindness. Let's do metta. That's what we're all about, is doing loving kindness. It's faster, it's easier, it's pleasant. And I just thought of another benefit just this morning. You're sending a loving kindness to your friends, to all the people, and you're developing this feeling.
Whereas breath, you're just watching breath. You're not really accomplishing much, and there's no real feeling with breath. And that's just to say, if you are doing the breath correctly in the TWIM method and not watching the breath like concentration. So if she's doing breath, who knows what she's doing, what kind of process she's doing. I doubt that it's TWIM. So she needs to stop that and go to metta. It's much easier, it's faster, and then we can talk about it, because we don't suggest breath at all anymore. Okay. We'll do that. So with that, I think I'm going to sign off. And it's been a pleasure talking to everybody. And I'm so happy to have my Vietnamese translation. And if you guys have any more of these, meditators are coming that are Vietnamese, and they would like to have copies. So if there's a way to get 5 or 10 copies here at some point, that would be great. So I can give them out. So, but with that, I say goodbye and sadhu, and good luck on your practice. And keep smiling. Thank you so much, David. Thank you so much, David. Okay. Really, really our pleasure for you to be here. All right. Thanks for inviting me. Yes, and I hope that we will have you some other days. Sure. More. And if you want, I can get Delson on for you. You can talk to Delson too, because he's here and he's available to talk to anybody anytime. So. Oh, that would be extremely great. Okay. All right. I'll let him know. Okay. And have a good retreat. Okay. All right. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye.